welcome back to our channel. In this video, we're going to discuss about a simplification of numerical expressions in decimals. So, ఈ numerical expression లో decimals simplification చూద్దాం. ఆల్రెడీ మన ఈ టాపిక్ ప్రో స్టార్ట్ చేసాం. సింప్లిఫికేషన్ న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో న్యూమరికల్ నెంబర్స్ అయిపోయింది, ఫ్రాక్షన్స్ కూడా అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సింప్లిఫికేషన్స్లోనే మన డెసిమల్స్లో చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ 13.6 minus 2.4 divided by 2 according to BODMAS rule. According to BODMAS rule, first of all take bracket. సో బ్రాకెట్లో ముందు సింప్లిఫై చేయాలి. ఈ బ్రాకెట్లో ఏముంది మనకి 2.4 డివైడెడ్ బై 2. సో ఆల్రెడీ మనం డెసిమల్ డివైడెడ్ బై హోల్ నెంబర్ అనేది మన ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం. ఒక్కవేళ చూడకపోతే కనుక నేను డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ఐకార్డ్లో కానీ ఆ వీడియో ఒకసారి లింక్ ఇస్తాను, ఒకసారి చూసుకోండి. నౌ 2.4 divided by 2 means 2 ones are 2 ones are 2, so 1.2. That's way here 13.6 minus 2.4 divided by 2 means 1.2. So 13.6 minus 1.2. Here 13.6 1.2 is subtract from 13.6. That's why write 1.2. 6 minus 2 4, decimal point opposite decimal point. 3 minus 1 2 1. That's why here 12.4. That's why here 13.6 minus 2.4 divided by 2 means 12.4. Now take second example. Here 7.2 minus 4.05 divided by 0.5. Now according to BODMAS rule, first of all bracket. So bracket lo unna numbers simplify cheyali. Here first of all 7.2, here 2 decimal places. That's why write as like decimals. So convert it into like decimals. 7.20 4.05. So here 4.05 is subtract from 7.20. 0 minus 5 means 10. 10 minus 5 means 5. Here 1 is there. 1 minus 0 1. 7 minus 4 means 3. That's why here 7.2 minus 4.05 means 3.15. Now divided by 0.5. So here division of decimal by a under decimal ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాము. ఒక్కసారి మీరు చూడకపోతే కనుక నేను డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ఐకార్డ్లో కానీ లింక్ ఇస్తాను, ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇయర్ 3.15 డివైడెడ్ బై 0.5. నౌ 3.15 by 0.5 into here 0.5 is the divisor. Divisor having how many decimal places? Only one decimal place. So here numerator and denominator multiplied by 10 means point move left right only one digit. So 10 by 10 means 31.5 by this one is 5. Now 31.5 by 5 means 31.5 divided by 5. 5 6 are 30, remainder 1. Point is there, so keep the point. 5. How many 5s are 15? 5 3s are 15, 0. That's why here 6.3. So here 7.2 minus 4.05 divided by 0.5 means 6.3. సో మనం ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్స్కి వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా BODMAS రూల్ని ఫాలో అవ్వాలి. BODMAS రూల్ మిస్ అయ్యామంటే మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాదు. సో డెఫినెట్గా మనం BODMAS రూల్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఫ్రెండ్స్, నౌ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. హియర్ 3 into 15.2 plus 6.5 plus 24.5 into 2 plus 7.8 minus 2.3. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అకార్డింగ్ టు BODMAS రూల్లో బ్రాకెట్స్ ఆర్డర్స్ అనేవి స్మాల్ బ్రాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ముందు సింప్లిఫై చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏవైతే ఈ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయో స్మాల్ బ్రాకెట్స్, ఈ బ్రాకెట్ ముందు సింప్లిఫై చేయాలి కాబట్టి 6.5 ప్లస్ 24 ముందు యాడ్ చేయండి. ఆ తర్వాత 7.8 మైనస్ 2.3 సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చిన ఆన్సర్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే కనుక రిమైనింగ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ రైట్ యాజ్ 3, నెక్స్ట్ వన్
15.2 plus big bracket curly bracket 6.5 plus 24.5, 6.5 plus 24.5, 5 plus 5 10.1, 6 plus 4 10 plus 1 11, 1, so 31. This total value will be 31 into 2. Next plus. Now here 7.8 minus 2.3. 8 minus 3 5. 7 minus 2 means 5. 5.5. So next one, write the two brackets same as it is. Now here 15.2 plus here curly brackets or braces. 31 into 2 means 62. 31 into 2 means 62 plus 5.5. So small brackets complete అయిపోయిందన్నమాట. ఇలా మన curly brackets ఉన్నాయి. Next one big brackets. Now 3 into 15.2 plus 62 plus 5.5. Add 62 plus 5.5 means 62 plus 5 means 67. So 67.5. Now 3 into, add these two numbers. So 15.2 and 67.5. Here 7, 5 plus 7 is equal to 12. 1, 6, 1, 7. So 6 plus 1, 7, 7 plus 1, 8. So 82.7. Here 82.7. Now big bracket. Big bracket means multiplication. Here multiplication. 3 into 82.7 into 3. 7 3s are 21. 1, 2. So 3 2s are 6. 6 plus 2, 8. 3 8s are 24. But how many decimal places are there? Only one decimal place. Keep the point. That's why our answer will be 248.1. So ఇలా సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత మన అకార్డింగ్ టు బాడ్మాస్ రూల్లో బ్రాకెట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బ్రాకెట్స్ ఆర్డర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక ఏ బ్రాకెట్ దేని తర్వాత ఏం చేయాలో ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ సమ్లో అయితే ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్మాల్ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్స్ని సింప్లిఫై చేసుకున్నాం. స్మాల్ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్స్ స్మాల్ బ్రాకెట్ టర్మ్స్ అది కంప్లీట్ అయిపోయింది. కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేసాం, కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్రేసెస్లో ఉన్నాయో అవి సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. సో అందుకు ఈ టూ టర్మ్స్ మనం సింప్లిఫై చేసాం. అయిపోయింది. కర్లీ బ్రాకెట్స్ కూడా క్లోజ్ అయ్యాయి. లాస్ట్లో మిగిలింది ఏంటంటే బిగ్ బ్రాకెట్స్. సో ఆ బిగ్ బ్రాకెట్స్ ఉన్న వాల్యూస్ని సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ నెంబర్తో ఇక్కడ ఎయిట్స్ని అయితే ఎయిట్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే కనుక మనకి రిజల్టింగ్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. ఫ్రెండ్స్ నా ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాం. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 8.2 minus 4.9 0.2. సెకండ్ వన్ 2 into 13 plus 12 plus 11 into 10 minus 8. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే 5.2 plus 4 into 28.8 plus 12 into 21.6 minus 10.1. సో ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు సాల్వ్ చేసి మీకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది అనేది కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి, మర్చిపోవద్దు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.